Good morning. My name is Cristina Irimie, and on behalf of the Romanian community in the UK, I'd like to thank you, Minister Foster, for taking this opportunity to speak to us on the last day of applications available for the EU settlement scheme. Well, it's good to be with you, and it's good to have had so many applications already from our friends and neighbours who came from Romania in the time of free movement. We've already had well over 900,000 applications. We could even hit 1 million. Excellent. Minister, now at the end, on the last day of applications, we understood that there's been quite a massive numbers coming through in the past month or so. We've had large numbers of applications, and we're receiving at the moment over 10,000 a day. To reassure people, that's nowhere near the highest numbers for daily applications. Those were around about Christmas in 2020, when we were receiving tens of thousands on individual days. But there are a lot there. But to reassure anyone, Yes. As long as you've got your application in before the deadline, your rights are protected until that application is decided, including any subsequent appeal. I see. And do you estimate how long it could take the Home Office to actually process all the applications yet to be decided for pre-settled and settled status? Well, the vast majority of cases are resolved in under a month. Where things can take longer is where, for example, there's a more complex rights-based application, or those mostly apply to non-EEA nationals who are eligible to apply to the EUSS, or, for example, where there's issues of criminality or a pending prosecution, where we won't be able to decide it for obvious reasons until the prosecution has been concluded, partly because that could be prejudicial to someone who's later found innocent. Okay. And Minister Foster, there's been some issues encountered by Romanians who gave birth to children in the UK and who did not yet get Romanian passports for their children. And I think many of them were unaware that they can actually apply using a child birth certificate issued here in the UK. Can we give some reassurances to those? Yeah, whilst the easiest way to apply is with a passport, you can use alternative evidence, and there is a form available on the government website that you can use to make your application. All you need to do is get it in the post before the deadline. Okay, which would mean today. Tomorrow, actually. Tomorrow. The 30th of June is the Yes. is the deadline, but also we do have grant-funded organisations able to help as well. And to reassure people, one of the grounds for a late application, we've already said we will accept, is actually where it involves a child, where a parent needed to apply on their behalf. We would see that as reasonable grounds for a late application. That is good to hear. So people need to be aware that the UK is not trying to kick anybody out, and as long as, you know, people from all nations of EU were here, settled before the 31st of December 2020, they're, you know, if their rights are embedded in law, then their children are secure. So that's good to hear. Yeah, we'd say to people, you do need to apply on behalf of your children, but there's help and advice available online, on the phone, and through some of our great grant-funded organisations who we funded actually up to September to help advise people on their applications. And we've already granted over 900,000 statuses under the EUSS to Romanian nationals. So many of our friends and neighbours from Romania already have their status secured. Okay. Recent press coverage in the past few weeks indicates that the numbers of those who could miss the deadline and fail to apply could be high. What is the Home Office point of view? Is this number high or? Well, I think we'd say the sheer volume of applications we've had, but with a month to go at the end of last month, we'd already received 5.6 million applications from all across the United Kingdom to the EUSS. So we believe the vast and overwhelming majority of people have now applied. But as we say, we will accept late applications where there are reasonable grounds. But anyone with any concerns about their status, the message is get your application in before the deadline, and we'll work with you to grant you the status you deserve.
Excellent, thank you for that. And I would just like, if it's possible, for you to make a comment of what I've seen in the past weeks as being worry. And I think worry comes as well with media coverage and people not really understanding from A to Z where they stand. So people with little English and who lack digital skills started being scared that if they go on holiday, even if they have pre-settled status, they might be turned away at the border when they enter back in the UK. And from the research we've carried out, we think it's actually to do with people who have their document expired, the one they used to apply, and then obviously when they return, their new document cannot be checked. Is there a reassurance that, you know, that the border control is there to secure the border, but obviously, you know, not to let them in? Yeah. Well, the reassurance I can give is, first, we'd encourage people obviously to update their details with the Home Office. They get a new document. But if they do come to the UK, actually Border Force officers can check EUSS status at the border. So they would be able to track down their status at the border, provided, of course, they have appropriate identification on them. But they'd need that to fly or to travel anyway. So, but if you have got appropriate identification on you, Border Force would be able to recover your status. One of the advantages, actually, of a digital status is that it's available at the border to Border Force officers, including where, you know, that someone may have had documents stolen, or we need to arrange emergency travel back to the UK. Perfect, thank you. So we have just above 24 hours left for the applications to be filed. Do you, as the Immigration Minister, have a message for those who are yet to apply? My simple message is, don't delay, apply today. If you get your application in before the deadline, your rights are protected up until it's decided. And, you know, we've been delighted to see so many of our friends from Romania wanting to make the UK their home on a more permanent basis. And we look forward to welcoming some more before the deadline tomorrow. Excellent. On behalf of the Romanian community in the UK, in my capacity as an editor, I'd like to thank you and the Home Office for your efforts in keeping people informed and welcoming them to stay in the UK. No problem. As I say, you're our friends, you're our neighbours. We're reaching out the hands of friendship. We want you to get the status you deserve. Thank you very much. Iată-ne așadar ajunși la sfârșitul perioadei de aplicații pentru schema EU Settlement din Marea Britanie. Auzindu-l pe domnul ministru Kevin Foster, ministru în cadrul Home Office pentru Imigrație, transmițând prin intermediul acestui interviu un mesaj către românii din Marea Britanie care încă nu au aplicat pentru statutul de rezident legal post-Brexit. Mesajul ministrului este acela de a-i încuraja pe toți aceia care încă nu au transmis aplicația să o facă până la miezul nopții mâine, 30 iunie 2021. Atâta timp cât aplicația dumneavoastră este depusă până la miezul nopții mâine, miercuri, adică 30 iunie 2021, statutul dumneavoastră este asigurat până când această aplicație va fi decisă. Totodată, domnul ministru Foster îi încurajează pe cei care au copii și care poate nu au aplicat pentru pre-settled sau settled status pentru copii, în general datorită faptului că aceștia au fost născuți în perioada martie 2020 și până în prezent și a existat o mare întârziere în a obține un pașaport român pentru copii. Aceștia vor putea în continuare să aplice pentru copii după data limită, dar sunt încurajați totodată părinții să aplice. Puteți să faceți o aplicație pe suport hârtie și puteți folosi doar certificatul de naștere britanic al copilului pentru a înainta această aplicație. Aș putea să spun acum, la sfârșitul acestui interviu, ca un scurt rezumat,
că mesajul este unul pozitiv și este unul de încurajare din partea autorităților britanice pentru cetățenii români care sunt legali în Marea Britanie și care au ajuns aici înainte de data limită de a fi în Marea Britanie pentru a beneficia de EU Settlement Scheme, și adică 31 decembrie 2020. Peste 900.000 de români au aplicat și părerea ministrului, știind probabil statistici care încă nu pot fi publicate, este că numărul românilor care se vor fi înregistrat la EU Settlement Scheme va fi de 1 milion. Datorită unor întrebări venite din comunitate, în ultimele săptămâni am adresat o întrebare specifică Ministrului de Imigrări, deoarece au fost mai multe cazuri în care românii întorși din România sau din alte țări au întâmpinat dificultăți în a intra în Marea Britanie, fie la aeroport, fie la frontiera de la Dover, de exemplu, și în general acest lucru s-a întâmplat în cazul în care actul de identitate în baza căruia s-a făcut aplicația pentru pre-settled sau settled status a expirat și a fost înlocuit cu un act nou de identitate. Dacă pașaportul sau buletinul dumneavoastră pe care l-ați folosit pentru a obține pre-settled sau settled status expiră, trebuie să schimbați actul de identitate în cadrul aplicației pe care o aveți. Este o procedură simplă, dar dacă întâmpinați dificultăți și dacă nu vă descurcați, există mult ajutor gratuit care vă este disponibil și voi reveni cu mai multe detalii despre asemenea modalități prin care puteți să fiți ajutați gratuit. Mesajul meu de asemenea după acest interviu și ca și editor în cadrul comunității românești din Marea Britanie este că dacă mai cunoașteți pe cineva care este nu doar din România, din orice țară a Uniunii Europene în Marea Britanie și nu a transmis această aplicație pentru pre-settled sau settled status, haideți să încurajăm pe toți să facă acest lucru până la miezul nopții mâine și dacă puteți da o mână de ajutor cuiva care nu se descurcă să facă această aplicație și știți cum să faceți această aplicație, haideți să încercăm să-i ajutăm. Pentru că o mână de ajutor oferită cuiva acum, sunt convinsă că la un moment dat vi se va întoarce înapoi. Mă bucur că am transmis acest mesaj din partea Home Office-ului prin intermediul Ministrului pentru Imigrație din cadrul Home Office, Kevin Foster, și aș vrea să reliefez mesajul său pentru românii din Marea Britanie care muncesc sau locuiesc legal aici, este că sunteți considerați a fi prieteni și parte din societatea britanică și sunteți bineveniți să rămâneți aici.